let's get going. So this is the first problem. It's one of the very simple problems. Construct a M by N matrix A equal to Ij, where Aij is I minus 2j the whole square by 2 with M equal to 2 and N equal to 3. So if you have an understanding of what matrix is, you should be able to do it. So here with M equal to 2 and N equal to 3, it has got 2 rows and 3 columns. So Aij, ith row and jth column, that element is defined by this formula, I minus 2j whole square by 2. So we'll have to calculate this, ij, value of ij, that is Aij, that is I minus 2j the whole square by 2 for I ranging from 1 to 2, because M is given as 2. So I will range from 1 to M and J will range from 1 to N, that is in this case 1 to 3. So for all those combinations, we calculate Aij and fill that matrix. So Yes, sir. Yeah, please. What Tingla? Samita Sri? Yes, sir. Yes, sir. Very good. So what about other people? Tingla, shall I show the solution? What about Nitya Sri? Tingla? No, sir. Okay. Tingla illa theriyalaya? Try பண்ணிட்டு sir. Okay. What about other people? Kalayarasan, Santanam. Tilaka Devi, நீங்களும் போட முடியுதா உங்களால? Okay, so I will just show it now. What it is. Okay. So நான் சொன்ன மாதிரி, since M is 2 and N is 3, so range of I is 1 to 2
and range of j is 1 to 3. So we have to calculate aij for I equal to 1 to 2 and j equal to 1 to 3. So that's a11, a12, a13, a21, 22, 23. The name panikla. So a11 will be in that given formula or the expression, right? I minus 2j the whole square by 2. You substitute I equal to 1 and j equal to 1, so you get a11. So that becomes half. Similarly, you keep on substituting a12, 13, etc. So you get these value half, 9 by 2, 25 by 2, 0, 2 and 8. So suppose you want to write it more in a little neater format, half we can write it like 1, 9, 25, 0, 4, 16. So Samita, Sri, you had done it, right? So did you get the same answer? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Very good. Okay. So let's go to the next problem. Okay. So the problem I'm just showing only the problem. Yes, sir. Visible, sir. Yeah. Find the values of x, y, and z from the following equations. Equation. It is only one equation. X plus y, 2, 5 plus z, xy, and 6, 2, 5, 8. So we have to find x, y, and z from this equation. So if two matrices are equal, it means each corresponding term is equal. Right? X plus y must be equal to 6. So 2 is equal to 2. Different those two matrices are not equal. No, immediately we can conclude. Yes, if they are given that it is equal, then some numbers are given, they have to be equal. Okay, this 5 plus z is equal to 5. That is xy equal to 8. So in the data we use, we can determine x, y, and z. Sir, சொல்லுங்க நித்யஸ்ரீ. சார் இங்க வந்து 2 மேட்ரிக்ஸ்மே ஈக்குவலா இருக்கு சார். அப்புறமா 5 பிளஸ் z இஸ் ஈக்குவல் டு 5, அப்புறமா 0 இஸ் ஈக்குவல் டு z இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு வரும் சார். x plus y is equal to 8, x plus y is equal to 6 வரும் சார். அதுக்கப்புறமா ஒரு ஈக்குவேஷன் அதை ஃபார்ம் பண்ணா x square minus 6x plus 8 is equal to 0ன்னு வரும் சார். அதை வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ண அந்த ஈக்குவேஷன்ல அது சப்ஸ்டிட் பண்ணதும் x minus 4, x minus 2 is equal to 0ன்னு வரும் சார். x வந்து 4 சார், அப்புறமா இன்னொரு x வந்து x2ன்னு வரும் சார். y is equal to 4 and y is equal to 2 சார். Okay. Very good, ma. Very good. So that's the way to do it. Okay. So I hope others also followed it and others were also able to do it. Right? Kalayarasan, நீங்க போட்டீங்களா? Santana Mary Raj has done it. X equal to 2 or 4, y equal to 2 or 6. Okay, I'll show the solution in a bit. I don't remember the final answer. Samita Sri, நீங்க போட்டீங்களா? சார் நான் போட்டிருக்கேன் சார், பட் ஆன்சர் எனக்கு வேற எது வருது சார். Okay. Fine, I will show Sir, x2 இருந்துச்சுன்னா y4 இருக்கும் சார். x4 இருந்துச்சு y2 இருக்கும் சார். ரெண்டுமே கரெக்ட் ஆன்சர். Correct. ரெண்டுமே கரெக்ட் ஆன்சர். x equal to 2, y equal to 4 or x equal to 4, y equal to 2. I will show the solution now. So equality of matrices imply that the corresponding terms are equal. So x plus y equal to 6, 5 plus z equal to 5, that means z equal to 0, xy equal to 8. So x plus y equal to 6, xy equal to 8 ல இருந்து நம்ம ரெண்டு விதமா போடலாம். One is like what Nityashree said,
we can take x equal to 6 minus y அப்படின்னு இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனா you will get a quadratic equation. Okay, x equal to 6 minus y இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல இருந்து அத வந்து xy equal to a சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா you will get a quadratic equation. அதை சால்வ் பண்ணிடலாம். நான் வேற விதமா போட்டேன். x plus y equal to 6 அப்படின்னா சாரி இங்க இருக்கு கீழே பாருங்க x minus y equal to square root of plus or minus square root of x plus y the whole square minus 4xy, right? So this we know from identities. So other use funny I determined that x minus y can be plus or minus 2. So if x plus y equal to 6 and x minus y equal to plus 2, you get x equal to 4 and y equal to 2. X plus y equal to 6 and x minus y is minus 2, you get x equal to 2 and y equal to 4. So basically அப்புறம் நம்ம வெரிஃபை கூட பண்ணிடலாம். x plus y equal to 6 and xy equal to 8. 4 and 2, 4 plus 2 is 6 and 4 into 2 is 8. So z is 0. So that's very easy. So these are the two solutions, 4, 2, 0 and 2, 4, 0. Okay. Samita, did you figure out what Yes, was sir. Okay. Yes, sir. So let's go to the next problem. Okay, now find x if y equal to this matrix 3, 2, 1, 4 and 2x plus y equal to 1, 0, minus 3, 2. So இதுல வந்து since y is given 2x plus y equal to is given, so if you can subtract y from that, so you will get 2x, and once you know 2x, so then we can determine x by dividing by a scalar, which means every term should be divided by 2. So first you determine 2x, then you determine x. Sir, x is equal to -1, -1, -2, -1, sir. Okay, Shweta, I will come to the answer. I also got the same answer, sir. Okay, very good, Amita and Shweta. Okay, let's give some more time for the others. Anybody else got the answer? Yes, sir. Santana Mariraj, very good. So you've done it. Nice. Kalayarasan, நீங்க போட்றீங்களா? Kalayarasan. Nityashree? Sir, You got it? answer வரல sir. Okay. What about other people? Tilaka Devi, Madhumita, Sir.
Right. So let me come to the solution part. Okay. Since y is given as this matrix and 2x plus y is given as another matrix, so now second equation the first equation is substitute panna be 2x plus y minus y is equal to 2x. Yeah? So 2x will be subtracting the first matrix from the second. So the first term is 1 minus 3. So that will be minus 2. அதே மாதிரி இந்த டேர்ம் வந்து 0 minus 2. So அதுவும் minus 2. இந்த டேர்ம் வந்து minus 3 minus 1ங்கிறதுனால minus 4. அதே மாதிரி 2 minus 4 is minus 2. So this is 2x. So since this is 2x, so x is determined by dividing each term by 2. So that becomes minus 1, minus 1, minus 2, minus 1. So whoever solved, did you all get this answer? Shweta and Yes, sir. Sanita? Yes, sir. Very good. Sanita. Sir. Good. What about Nityashree? Did you சார் நான் கொஞ்சம் தான் சார் போட்டேன், அது ஸ்டெப்ஸ் கரெக்டா தான் சார் வந்துருக்கு. புரியல என்ன சொன்னீங்க? சார் நான் போட்டிருந்தேன் சார், அதுல பாதி ஸ்டெப் தான் சார் கரெக்டா வந்துருக்கு. ஓகே ஓகே. ஸோ இது புரியுது இல்லையா how to solve it அப்படிங்கிறது? எஸ் சார். ஓகே, வெரி குட். ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன். வாட் பட் கலையரசன், மதுமிதா நீங்க போடுறீங்களா? சார். யா, போட முடிஞ்சதா? Did you solve it, கலையரசன்? எஸ் சார். Oh, there seems to be a girl there. கலையரசன், உங்க பேர் என்னங்க? கௌதமி சார். கௌதமி. ஓகே ஓகே, வெரி குட். ஸோ கௌதமி, நீங்க எந்த கிளாஸ்ல இருக்கீங்க? பயோமேக்ஸ் குரூப் சார். இதுனா 11th or 12th? 12th சார். 12th. ஆமாம் சார். ஓகே ஓகே. ஸோ இது உங்களுக்கு போட முடியும். ஓகே. மதுமிதா, நீங்க எத்தனாவது மதுமிதா? ஹலோ மதுமிதா. Okay, doesn't seem to be there. Check. So let's go to the next problem. If I will go to multiplication of matrices. Okay. So here again a simple problem. There are two matrices given. Compute the product of 2 1 3 2 minus 1 1, then 1 1 0 1 minus 1 2 1. So if this is a 3 by 2 matrix and this is a 2 by 3 matrix. Yeah, so it is 3 by 2 and 2 by 3. The first order number of columns, second order number of rows match ஆகும். So it is matching in this case. அப்பதான் அது multiply பண்ண முடியும். And the result you will get is the first order row, second order column. So that is 3 by 3 is what you should get. Okay. So the first element will be 1 1 will be first row and first column. அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? 2 into 1 1 into minus 1. So 2 into 1 plus 1 into minus 1. So whatever you get, that will be your 1 1 term. Okay, first row and first column will give you term 1 comma 1 and so on. Okay.
Sir, answer 1, 2, 3, 1, 4, 5, minus 2, 2, 0, sir. Very good, Samita. So we'll come to the answer. கொஞ்சம் டைம் கொடுப்போம் மற்றவங்களுக்கு. This is fairly straightforward, simple multiplication. You all should be able to do it. நீங்க போட்டிருக்கீங்களா திலகா தேவி? Yes, sir, I got it. You got it? Very good. But Santana Mariraj, நீங்க போட்டீங்களா? Yes, sir. Very good. Okay. And Gautami? Okay. Shweta, நீங்க போட்டீங்களா? Shweta Sri? Madhumita? Okay. So I'm just showing the solution. Pottingla, Madhumita, very good. Very good. So yeah, so it's like I said, that solution, are you all able to see? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yeah, like I said, 2 into 1 plus 1 into minus 1 and so on. I have shown it. And the result is 1, 2, 3, 1, 4, 5 minus 2, 2, 0. Correct? Is that what you all got? Let's go to the next problem. Okay. Now it's given that matrix A is 4, 2, minus 1, x, such that A minus 2i into A minus 3i is equal to 0. Then find the value of x. So I அப்படின்றது identity matrix. Okay. So it will be 1, 0, 0, 1. Since இங்க வந்து 2 by 2 matrix, A வந்து 2 by 2 matrix அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஐயும் 2 by 2 matrix எடுத்துக்கணும். அப்போ 1, 0, 0, 1. I is equal to அப்படி நீங்க எடுத்துக்கணும். 1, 0, 0, 1. So you can easily compute A minus 2i and A minus 3i. Then multiply those two. Then equate each term to 0. So then you will be able to solve for x.
சார் ஐயோட வேல்யூ எப்படிங்க சார் போடுறது? ஐன்றதுமா ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஐ ஈக்குவல் டு அதோட டயகனல்ஸ் மாத்திரம் 1 இருக்கும், மற்ற எல்லாம் 0 இருக்கும். அதுதான் ஐங்கிறது. ஓகே, ஸோ இந்த கேஸ்ல we will have to take 2 by 2 ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ். அப்படின்னா என்ன, அந்த டயகனல்ஸ், அந்த லீடிங் டயகனல் ஆர் மெயின் டயகனல் இருக்கு இல்லையா, அதில் மட்டும் 1ன்னு போடுங்க, ரெஸ்ட் ஆஃப் த டர்ம்ஸ் 0ன்னு போடுங்க. Okay, so that's what it will be 1 0 0 1. That is your I matrix. X equal to 3. Okay, Santana Mariraj. I'll come to the solution. Santana Mariraj. Pancham. இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும். ஏன்னா once you write that a minus 2i and a minus 3i ரெண்டுலயுமே x இருக்கும். So அதை multiply பண்ணும்போது there will be many x terms. So you have to equate each one to 0. வேற யாராவது போட்டிருக்கீங்களா அபார்ட் ஃப்ரம் சந்தானா மரிராஜ்? சமிதா ஸ்ரீ, what happened? சார் எனக்கு ஒரு இதுக்கு மட்டும் x equal to 0 வருது சார், வேற ஆன்சர் வருது சார். Okay, so you cannot get two values. Santana Mariraj. Shweta, நீங்க போட்டீங்களா? Okay, so let me now show the solution. So a minus 2i will be, since I is 1001, 2i will be 2002. Yeah, so a minus 2i na, so you subtract 2i, means each term, corresponding term you have to subtract. So you get 2 2 minus 1 and x minus 2. அதே மாதிரி a minus 3i will be 1 2 minus 1 x minus 3. இது வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் up to this point? Yes sir. Okay, now you multiply the two, then it becomes a little complex, like I was saying. A minus 2i into a minus 3 na, so you multiply these two matrices. Appo what you get is 0 4 plus 2x minus 6 minus 1 minus x plus 2 minus 2 plus x minus 2 into x minus 3. Okay, so this is what you get. So now you have to equate each term to 0. You get first வந்து x 4 plus 2x minus 6 equal to 0 அப்படின்னா will become, if you simplify it becomes 2x equal to 2 or x equal to 1. அதே மாதிரி next இது வந்து minus 1 minus x plus 2 equal to 0. அதை simplify பண்ணா again you will get x equal to 1. Third one term already 0 இருக்கு, அது we don't have to do anything. இது வந்து last வந்து minus 2 plus x minus 2 into x minus 3 equal to 0.
இது பண்ணும்போது x minus 4 into x minus 1 equal to 0 ன்னு வரும், x equal to 4 or x equal to 1 ன்னு வரும். So but since the matrix is 0, everything has to be 0. So which value of x will satisfy 0 to be everywhere? அப்படிங்கும்போது x equal to 4 ன்னு போட்டா இது ஒரு டேர்ம் தான் 0 வரும், மற்றதெல்லாம் 0 வராது. So x equal to 1 போட்டா தான் எல்லாமே 0 வரும். Since it is given that the product should be a 0 matrix, that means எல்லாமே 0 இருக்கணும் அப்படிங்கும்போது x equal to 1 is the only solution. Right, Santana Mariraj, you got x equal to 1 or 4. So, but like I said, since multiple constraints are there, yeah, so எல்லாமே 0 இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால you have to get only solution is x equal to 1. Tilaka Devi, you got x equal to 2. How did you get 2? Right, so you'll have to basically multiply and equate each term to 0. So, right. Let me go to the next problem. Now, there are some problems I have taken from CBSE book and some problems I have taken from your own book, state board book. So in the problem, a trust fund has rupees 30,000 to be invested in two types of bonds, which pay interest of 5% and 7% respectively. Using matrix multiplication, determine how to divide rupees 30,000 among two types of bonds if the annual interest required is 1,800. So இதை வந்து நம்ம மேட்ரிக்ஸ் தான் ப்ராப்ளம் ஃபார்முலேட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட். So first one is, so you have the amount to be invested, okay, so that will be one matrix. Then interest rates will be another matrix. So you formulate these two matrices, and the product of those two matrices is the interest earned. Okay, first one is the amount. Okay, the second one is the interest rates, rate of interest. So if you multiply the amount by the rate of interest, you will get the interest amount. So you formulate two matrices like that. So ரெண்டு ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றோம் இல்லையா? So first ஃபண்ட்ல நம்ம will keep it as x. அப்ப second ஃபண்ட்ல it will be 30,000 minus x. So அதுதான் உங்களுக்கு first matrix. So there are two values. ஒன்ல வந்து x amount இன்வெஸ்ட் பண்றோம், இன்னொன்ல 30,000 minus x amount இன்வெஸ்ட் பண்றோம். Okay, so that will be a first matrix, which will be a row matrix. அடுத்தது the first fund invest பண்ணா 5%, second invest பண்ணா 7% அப்படிங்கிறதுனால 5% and 7% are the interest rates. That will be a column matrix. அப்பதான் நம்மளால மல்டிப்ளை பண்ண முடியும். அதனால first one if you write as row matrix, second one has to be a column matrix. அப்ப then you multiply the two matrices, so and equate it to 1,800. So you determine x from that. Please try to solve it. No கஷ்டம் கிடையாது. Okay, so I'll explain. I'll show the first one. So here the investment matrixங்கிறது ரெண்டு ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், செகண்ட் ஃபண்ட்ல எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்றோங்கிறது செகண்ட் டேர்ம். தட் இஸ் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ அது வந்து இட்ஸ் a row matrix. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபண்ட்ல நம்ம எக்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்றோம்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா second fund 30,000 minus x invest பண்றோம். So because 30,000 has to be divided into two funds அப்படிங்கிறதுனால one is x, other has to be 30,000 minus x. This is your investment matrix A ன்னு வச்சுக்கோங்க. So rate of interest matrix R ன்னு வச்சுக்கோம். That will be 5% and 7%. 5 by 100, 7 by 100. Okay. If the interest matrix will be A into R. Okay. So you multiply A and R, you will get the interest matrix. And equate it to, that will be a single term because this is a row matrix and a column matrix. The interest will be one value. So A into R putting it will become just one value. So that one value you equate it to
1800 and solve for x. Did you get it, Santana Mariraj? Yes, sir. Okay. So you write your investment matrix like this, rate of interest matrix like this, and write the product. Did anyone get the answer? Okay. Tough only. I don't know why I'm not getting it. So if you multiply, what you get is just you are going to get one term. So that means x into 5 by 100 plus 30,000 minus x into 7 by 100. So that is your single term that you will get as the product, right? So 5x by 100 plus 7 into 30,000 minus x by 100 is equal to 1800. So that is your matrix equation that you get. Okay, so so now you solve for x from that. So you get x equal to 15,000. Santana Mariraj, you got the answer? Very good. Very good. மற்றவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஆன்சர் கிடைச்சதா? சார் லாஸ்ட் 2 ஸ்டெப் மட்டும் வரல சார். ஓகே. எந்த ஸ்டெப் இஸ் இட் சார் லாஸ்ட் 2 ஸ்டெப். லாஸ்ட் ஸ்டெப்பா? லாஸ்ட் 2 ஸ்டெப்ஸ். ஓகே, சோ இந்த ஸ்டெப் புரியுது இல்லையா? 5x by 100 plus 7 into 36,000. Yes sir. புரியுது இல்லையா? So you just multiply by 100. Okay, so then you get 5x plus சார் பட் மேட்ரிக்ஸ்ல இருக்கும்போது இந்த மாதிரி எடுக்கலாமா சார்? மேட்ரிக்ஸ் இல்ல, இப்போ வந்து மேட்ரிக்ஸ் has become just one term ஆயிடுச்சு இல்லையா? So
So that matrix is just one term. So that value is equal to 1800. So now you can solve it like ordinary algebra problem. Okay, sir. Yeah. Finally, you determine x equal to 15,000 and they want the interest matrix, sorry, they want to determine the value of x. Yeah. So, the investment matrix will be 15,000, 15,000. That will be a row matrix. So, you substitute x equal to 15,000 in the investment matrix. So, what are they asking? You determine how to divide. So, you have to determine the investment matrix. Now, final answer is the matrix formula. Okay, so is that okay? Shall I move on? Yes, sir. Okay. Let's go to the next problem. Okay. So if a equal to 3 minus 2, 4 minus 2 and I equal to 1, 0, 0, 1, find k so that a square equal to k minus 2i. These are simple matrix manipulations. So from this, it's given that a square equal to ka minus 2i. Then you have to determine k. Yeah. So you can rewrite this equation as ka equal to a square plus 2i. Right. So you calculate a square and add 2i to that. Okay. So you calculate a square plus 2i. Okay. So that is equal to ka. So again a is given. And now whatever you got a square plus 2a, that is going to be ka. So you can compare a and ka and you will see what should be the value of k from that. So your approach will be to first determine ka, okay, which is a square plus 2a. Sir, k equal to 1, sir. Okay, Sangeeta, good, very good.
Did anyone else get the answer? Doubt இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. ஏதாவது ஸ்டெப் புரியலனா anybody please raise your hand, ask questions. We are here to explain, understand. சந்தான் மரிராஜ் போட்டீங்களா நீங்க? சார் இந்த பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். ஓகே. Give some time. Sir, Ka is equal to -1, -2, 4, -4, sir. No, K is it is not a matrix. K is a scalar. நீங்க a square K equal to a square plus 2y இல்லையா? நீங்க a square plus 2y கண்டுபிடிச்சீங்களா? Yes, sir. Sir. என்ன கிடைச்சது a square plus 2y? Sir, 3 -2, 4, 2, -2, sir. -2. So you compare it with a. So what you should multiply a with to get that whatever you just now said. A is also, you say a is also same, right? 3 -2, 4 -2. Yes, sir. So the K has to be 1. Okay, sir. Right? I think so, Samita, you got the answer as 1, right? K equal to 1. So you calculate K square. Sorry, a square equal to Ka minus 2y. So K equal to a square plus 2y. So we calculate it, and like Santa just now said, a square plus 2y, you get it as again 3 -2, 4 -2, which is same as a. So K into 3 -2, 4 -2 is equal to 3 -2, 4 -2. By looking at it, you can say that K equal to 1. Okay. Let me go to the next column. This is one of the easiest questions in the set today. So it is a matrix given, which is 0, P3, 2, Q square minus 1, R, 1, 0. And this matrix is a skew symmetric matrix. So then find the values of P, Q, and R. So what are the characteristics of skew symmetric matrix? A transpose is equal to minus A, sir. Correct. A transpose equal to minus A abdina. The diagonals all have to be 0. Transpose pannalo, if it has to be same abdina, the diagonals all must be 0. Number 1. And number 2, if a number mirror image eduthomna,
if you take the mirror image, the corresponding terms, if a 2 oda mirror image p, okay, இங்க வந்து x இருக்கா, x oda mirror image 3. So அப்படினா இது 1 is will be equal to the minus of the other. So that means p will be equal to minus 2. இந்த இடத்துல minus 2 இருக்கணும். இங்க 2 இருக்கிறதுனால இங்க minus 2 இருக்கணும். இங்க 3 இருக்கிறதுனால இங்க minus 3 இருக்கணும். இங்க பாத்தீங்கன்னா 1 minus 1 கரெக்ட்டா இருக்கு. அதே மாதிரி தான் எல்லாமே இருக்கணும் skew symmetric அப்படினா. So இது பார்த்தாலே நம்ம சொல்லலாம் p has to be equal to minus 2, r has to be equal to minus 3 and q has to be equal to 0. ஏன்னா அந்த diagonal 0 இருந்தா தான் அந்த diagonal term even after transposing you get that matrix has to be minus of other matrix இல்லையா given matrix. Sir, r equal to 3 தானே sir, minus 3 ன்னு சொன்னீங்க sir. minus 3 தானா? 3 தானே sir வரும். இல்ல எப்படி போட்டீங்க 3 எப்படி வந்தது உங்களுக்கு? See, Sir, இந்த sum corresponding terms வந்து it has to be the minus of இது p இருக்கு இல்லையா, இது வந்து இங்க 2 இருந்தா இங்க minus 2 இருக்கணும். அப்படியே mirror image வந்து minus ஆ இருக்கும். Yes sir. Mirror image elements have the same numerical value with opposite signs. அப்படினா skew symmetric னா. Symmetric அப்படினா mirror image elements will have the same value. அப்ப வந்துட்டு diagonal need not be 0. Diagonal can be anything. Okay. But mirror image elements வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் symmetric னா. Skew symmetric னா diagonals have to be 0 and mirror image and one is the negative of the other. Okay. Same numerical value with opposite signs. Okay. So let me go to the next problem. Express the following matrix as the sum of a symmetric matrix and skew symmetric matrix. For Santana Mariraj, what is meaning of skew symmetric matrix? So நம்ம last classல நம்ம cover பண்ணோம். Symmetric matrix அப்படின்னா இப்போ மேட்ரிக்ஸை டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணா you get the same thing. A equal to A transpose அப்படின்னு வந்தா அதுக்கு பேர் symmetric matrix னு பேரு. A equal to minus A transpose னு வந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் skew symmetric matrix னு பேரு. Okay. Sir, question I think full of தெரியல sir. Problem number 9. Oh, question தெரியல. Sorry. Yeah. A is given as 4 minus 2, 3 minus 5. This is a standard problem expressing a matrix as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. So here the solution is you can write A as half of A plus A transpose plus
half of A minus A transpose. And the equation you solve cancel it will become equal to A, half A plus half A over A minus. And we know that A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew-symmetric matrix. So you use that formula. A equal to half of A plus A transpose plus half of A minus A transpose. So you get the first one will be a symmetric matrix and second one will be a skew-symmetric matrix. And you can see that this equation, if you expand, A transpose will get cancelled because there is half AT and here it is minus half AT, so it will get cancelled. Here it is half A plus half A, so it will become A. So this is an important equation. Okay, A equal to half of A plus A transpose plus half of A minus A transpose. So this will be a symmetric matrix and this will be a skew-symmetric matrix. So already I have written A is this, so A transpose is this 4, 3 minus 2 minus 5. So A plus A transpose is this and A minus A transpose is this. So your solution is already there here itself. Okay. So you're simply half of the first matrix and plus half of the second matrix. So that will be the A. So that's how you write A as the sum of symmetric and skew-symmetric matrix. சார் இதுக்கு ஏயோட ஆன்சரே தானே சார் வேணும்? ஆமா, now we have written A as sum of these two matrices இல்லையா? If you see, this is a symmetric matrix and this is a skew-symmetric matrix. So and if you add the two, you will get same as A. Check பண்ணி பாருங்க. Yeah, 4 plus 0 is 4 இல்லையா? So we don't have to prove. We have to just write a given matrix as a sum of symmetric and non-symmetric matrices. So which we have done. All right. Proof I already explained, right? Why A will be equal to this. If you look at that equation, so you can easily see that A, left hand side and right hand side both will become A. So, okay. So let's go to the last problem of the day. இது கொஞ்சம் கஷ்டம். Okay. Try பண்ணுங்க. Find the matrix A which satisfies the matrix relation A into 1, 2, 3, 4, 5, 6 is equal to -7, -8, -9, 2, 4, 6. So what is that matrix A with which you multiply? Okay, this 1, 2, 3, 4, 5, 6 to get, it is like division. Okay. So we are not, there is nothing, no concept of division in mathematics, in matrices. So, but still, you can solve this. First step is to determine the order of A. Okay. So it is given that A into this is equal to this, and the order of this is what? 2 by 3, and the order of this is 2 by 3. Can somebody tell what will be the order of A, matrix A? 2 by 2, sir. Yes, it has to be 2 by 2. Because this has got second matrix has got
two rows அப்படிங்கிறதுனால first matrix has to have two columns, right? And the result, since it has got two rows, it has the I'll show it. So இது வந்து 2 by 3 and இது வந்து 2 by 3 இல்லையா? So இது ரெண்டும் மேட்ச் ஆகணும். So 2 and 2 they are matching. அப்ப என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கும்னா இந்த இது into இதுதான் கிடைக்கும். But we see that here you are getting 2 into 3 அப்படிங்கறதுனால this has to be 2. So A matrix has to be of the order 2 by 2. Okay. So once you determine that A matrix is 2 by 2, let us assume that the elements are A11. You draw that matrix A11, A12, A21, A22. Then you multiply and equate, whatever result you get to the given matrix term by term number equate பண்ண முடியும். பண்ணா we can solve for the four values A11, A12. So you assume that A equal to 2 by 2 matrix, A11, A12, A22, A21, A22. So you multiply and then equate term by term. ரெண்டு லிங்க் மட்டும் அனுப்புங்க. Thursday ஒன்று இன்னொரு டேக்கு இதுவா? Okay, so I will go to the first step. So A equal to A11, A12, A21, A22, A23. So then you do the multiplication and write the resultant matrix. Okay. A11, A12, A21, A22 into 1, 2, 3, 4, 5, 6. So you write down the result. அதுக்கப்புறம் so I should have put the matrix sign here. I missed that. Then you can equate each term, term by term to the matrix given here. That's 7, -7, -8, -9.